My name is Srinivas Reddy. I am a spoken English trainer. I have been teaching for last 20 years. Okay? Come to the point today. Present perfect questions. How to ask present perfect questions? Questions జనరల్గా మీరు తిన్నారా అని అడగాలి. ఎలా అడుగుతారు? తిన్నారా, మీరు వచ్చారా, చూసారా? సో జనరల్గా మనం జస్ట్ కంప్యూటర్ అడిగేటప్పుడు మనం హౌ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఆన్సర్ ఇస్ డిఫరెంట్. మీరు చూసారంటే అంటాం, యూ హ్యావ్ సీన్ అంటారా? నాట్ లైక్ దట్. సి ఫస్ట్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్, again subjects plus verb third plus object. This is the question, the way how to ask the questions. ఇప్పుడు have రావాలి. Have you seen? Have you had? Like that. Have first have start చేయాలి. క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు have. He, she, itకి has. Okay. Has he seen? Has she seen? Have they come? వాళ్ళు వచ్చారా, వాళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యారా అంటే హ్యావ్ దే స్టార్టెడ్, లైక్ దట్. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్, యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్. సమ్ పీపుల్ స్పీక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్, వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. వీ షుడ్ ఆస్క్ లైక్ ఫస్ట్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ అకార్డింగ్ టు సబ్జెక్ట్. యూనో హ్యావ్ అనేది హ్యావ్ సీన్, హ్యావ్ యూ లైక్ హ్యావ్ ఐ, హ్యావ్ వీ, హ్యావ్ దే, లైక్ దిస్. ఓకే. హ్యాజ్ అనేది ఎక్కడ రావాలి? హ్యాజ్ హీ, హ్యాజ్ షీ, యాజ్ ఇట్, యాజ్ రామ, యాజ్ రవి. ఇప్పుడు రవి వచ్చాడని అడగాలి. అప్పుడు ఏమన్నా హ్యాజ్ రవి కమ్, హ్యాజ్ ఫస్ట్ రవి హ్యాస్ కమ్ అనకూడదు. హ్యాజ్ రవి కమ్ అనాలి. క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఆన్సర్ ఇస్ డిఫరెంట్. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ క్వశ్చన్స్. హౌ టు ఆస్క్ ద జస్ట్ కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఎలా అడగాలి అంటే హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ రావాలి. సి, this is model 1. Okay, have you understood? So like have you understood, has he understood, and have you got it, like this is the question, model 1. Next, model 2, have not short form haven't or hasn't plus subject verb 3 plus object question mark, like this. మీరు తినలేదా అని అడగాలి. అంటప్పుడు హ్యావింట్ యూ ఈటెన్, హ్యావింట్ యూ హ్యాడ్. నవడేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాడ్. సో హ్యావ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్ ఆల్సో. హ్యావ్ అంటే తీసుకో, తిను. హ్యావింట్ యూ హ్యాడ్, హ్యావింట్ యూ స్టార్టెడ్. ఇంకా మీరు బయలుదేరలేదా, అతను ఇంకా బయలుదేరలేదా. హ్యాజింట్ హీ స్టార్టెడ్. మీకు అర్థం కాలేదా అంటే హ్యావింట్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇదేమో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్, అర్థమైందా. ఇది అర్థం కాలేదా. because sometimes you can also ask like this, positive question, negative question. Next one, see interrogative words. You know interrogative words. Interrogative words plus have or has plus subject. You know subjects, how many subjects? 7 subjects plus verb 3 plus object. You know verb 3 means go, went, gone, do, did, done. These are called verb 3. I will write here. See, go, went, gone. This is called verb 3. In according to grammar, present verb, past participle. This is present verb. This is past verb. This is past participle. But shortcut in spoken English, this is called verb 1. Verb 1, V1. Verb 2. Here, verb 3. Present perfect tense, we should use only past participle verb. Means V3. Even answers also, I have seen. Question also, have you seen. Verb 3 you should use here. Likewise, verb 3. Take. Here, took. Here, taken. Taken is the verb 3. మీరు శాలరీ తీసుకున్నారని అడగాలి. ఎలా అడుగుతారు? శాలరీ తీసుకున్నారంటే హ్యావ్ యూ టేకెన్ శాలరీ. అతను శాలరీ తీసుకున్నాడా? హ్యాజ్ హీ టేకెన్ శాలరీ. శాలరీ తీసుకోలేదా? యాజింట్ హీ టేకెన్ శాలరీ. అతను మీరు తీసుకోలేదు. హ్యావింట్ యూ టేకెన్ శాలరీ, లైక్ దిస్. మరి ఎప్పుడు తీసుకున్నారని అడగాలి. అప్పుడు ఎలా అడుగుతారు? ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎలా తీసుకున్నారు అని అడిగేటప్పుడు సి, దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ కంపల్సరీ.
Now I am teaching only questions. Present perfect tense questions. Questions, very, very important questions. See, when have you taken salary? Shall I write here? When. Interrogative word, no? When. Have. H-A-V. When have you taken? T-A-K-N. When have you taken salary? It is object. Question mark. మీరు శాలరీ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? మీరు ఎప్పుడు వచ్చారని అడగాలి. ఎలా అడుగుతారు? మీరు ఎప్పుడు వచ్చారంటే చెప్పండి. వెన్ హ్యావ్ యూ కమ్ హియర్. ఇక్కడికి మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు అట్లా. వెన్ డిడ్ యూ కమ్ అనకూడదు. వెన్ హ్యావ్ యూ. సో డిడ్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? పాస్ట్ టెన్స్. నిన్న ఎప్పుడు వచ్చారు? మార్నింగ్ ఎప్పుడు వచ్చారు? వెన్ డిడ్ యూ కమ్. దిస్ ఈజ్ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద టైమ్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మీన్స్ it has completed. Even though it has completed, it is not pakka past, just past. It is associated to present time. It is called present perfect tense. నేను టీ తాగాను అంటాం. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ టీ. మీరు టీ తాగారని అడగాలంటే హ్యావ్ యూ టేకెన్ టీ అడగాలి. అది నిన్న అనుకో డిడ్ యూ టేక్ టీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాస్ట్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్. జస్ట్ ఫినిష్డ్, జస్ట్ కంప్లీటెడ్. జస్ట్ కంప్లీట్ అడిగేటప్పుడు ఇట్లా అడగాలి. వెన్ హ్యావ్ యూ కమ్, వెన్ హ్యావ్ యూ టేకెన్. మీరు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తారు, పోయినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారని అడగాలి. అప్పుడు ఎట్లా అడగాలి? వెన్ హ్యావ్ యూ కమ్, వెన్ హ్యావ్ యూ కమ్ హియర్. అతను ఎప్పుడు వచ్చాడంటే వెన్ హ్యాజ్ హీ కమ్ హియర్, లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సి అనదర్ ఫోర్త్ మోడల్. హూ ప్లస్ హ్యాస్ ప్లస్ వర్బ్ 3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. వెరీ ఈజీ. హూ మీన్స్ ఎవరు, ఎవరు వచ్చారు అనాలి. హూ అంటే సింగులర్. హూ హ్యాస్ కమ్. కమ్, కేమ్, కమ్. యూనో కమ్ అనేది V1 ప్లస్ V3 ఆల్సో. కమ్, కేమ్, అగైన్ కమ్. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్? V1, V2, V3. V3 అనేది కమ్ ప్లస్ V3 కమ్ ప్లస్ V1 ఆల్సో కమ్. సో ఎవరు వచ్చారు? హూ హ్యాస్ కమ్. ఎవరు ఫోన్ చేశారు? హూ హ్యాస్ కాల్డ్. ఎవరు మీతో మాట్లాడారు? హూ హ్యాస్ టాక్డ్. హూ హ్యాస్ ఎవరు మాట్లాడారు, ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు చెప్పారు. వితౌట్ మెన్షనింగ్ టైం. నిన్న కాదు మొన్న, జస్ట్ మామూలుగా అడిగేటప్పుడు ఎవరు వచ్చారు, హూ హ్యాస్ కమ్ అలా అడగాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. వై ప్లస్ హ్యావ్, HAV, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్, ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, ప్లస్ verb 3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ మార్క్. హియర్ ఆల్సో క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ కంపల్సరీ. సో ఎందుకు 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 రాలేదు మీరు అనగలి. ఇక్కడ ఇంటూ వై హ్యావ్ ఇంటూ అన్న, సారీ వై హ్యావ్ ఇంటూ ఆర్ వై హ్యాజ్ ఇంటూ. క్వశ్చన్ నెగటివ్. మీరు ఎందుకు రాలేదంటే వై హ్యావ్ ఇంట్ యూ కమ్ హియర్. కొంతమంది వై డిడింట్ యూ కమ్ అని, ఇది డిడెంట్ అనకూడదు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేట్ ప్రజెంట్. వై హ్యావ్ ఇంట్ యూ కమ్ హియర్. అతను ఎందుకు రాలేదు? వై హ్యాజ్ ఇంట్ హీ కమ్ హియర్. సో వీ కెన్ ఆస్క్ లైక్ జనరల్. మనం ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడగాలి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డే టు డే లైఫ్ హౌ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్. సో నౌ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ 1, మోడల్ 2, మోడల్ 3, మోడల్ 4, మోడల్ 5. ఎందుకు రాలేదు, ఎందుకు చేయలేదు, నా ఫోన్ ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయలేదంటే వై హ్యావెంట్ లిఫ్ట్ మై ఫోన్, వై హ్యావెంట్ యూ ఆన్సర్ టు మై ఫోన్, like this. He, she it kade why hasn't he lift my phone. Okay, this is the present perfect tense questions. Okay, thank you very much.